Hello, everyone. Welcome to this show. I'm joined today by Kari Hi Takasue guys. and Amy Funaki, and we have a very special guest, Mr. Shinji Hashimoto himself. Yay. Hi. Yay! So, as most of you know, this is a very momentous year as we celebrate the 30th anniversary of Final Fantasy. And here at E3, we have quite a few titles. We have showing from Final Fantasy XII: The Zodiac Age, which releases next month on July 11th. The next expansion for Final Fantasy XIV, which releases next week. The Final Fantasy 15 DLC episode Prompto, and the newly announced Final Fantasy Dissidia NT. So, Mr. Hashimoto-san, this is a very exciting year for Final Fantasy, and we wouldn't be here today and without these experiences if it wasn't for the robust experiences we had back in the day. So, diving into the past a little bit, what was your experience like from the launch of Final Fantasy 7 to the launch of Final Fantasy 15? How did you envision Final Fantasy to become what it is today, and do you think you achieved those goals? はい、まず今年はファイナルファンタジーの30周年ということで非常に重大な年ですが、その中でいくつかのファイナルファンタジー作品のリリースを控えています。来月の7月11日には、ファイナルファンタジー12ザ・ゾディアック・エイジが発売されるのですが、それに先駆けて来週の火曜日にはファイナルファンタジー14の新たな拡張パック、グレンのリベレーターが発売され、その後ファイナルファンタジー15の次なる DLC エピソードプロンプトが配信されます。でそして、ディシディアファイナルファンタジー NT もコンソール向けに発表されました。でということで橋本さんは、今年はファイナルファンタジーにとって非常にエキサイティングな年になりますし、現代のファイナルファンタジーを代表するこれらの作品において、その素晴らしいそのファンとそのレガシーを裏付ける強固な歴史なくして今の体験はないと思います。でちょっとだけ、過去に遡りたいと思いますが、これまでのそのファイナルファンタジー7からファイナルファンタジー15までさまざまなタイトルに携わってきた経験から、あらゆる作品のローンチを見てこられたと思いますが、その中から最も成功を感じた瞬間などございますでしょうか。はい。そういう意味では、あれですね、FF の6までは任天堂様とすごくコンソールで一緒にやらさせていただいたんですけど、初めて7からですね、ソニーのプレイステーションさんと、組むことになりまして、当時どうやったら、日本でも、人気があった話題の FF をですね、どうやったら世界に売っていかなきゃいけないだろうかと。で世界のファンの人にどうやって認知してもらおうかということで、かなりいろんなゲーム開発もそうですし、プロモーションもそうなんですけど、いろんな形で見直しをしまして、で、セブンがですね、ああいう形で、CD-ROM という新しいメディア、それから 3D ポリゴン、CG ムービーといったいろんな新しいチャレンジをしたことによって、世界のファンの方に届いて本当に良かったなと、そこが結構大きな分岐点だったかなとは思います。はい。Yeah, so up until Final Fantasy VI, we had been releasing the Final Fantasy titles on Nintendo platforms up until that point. And ever since Final Fantasy VII, we had started partnering with Sony on the PlayStation devices. And at that time, Final Fantasy was quite popular in Japan itself. And in order to kind of bring it to the global markets, we kind of revisited, the game from a development standpoint as well as promotional standpoint to really figure out how best to kind of deliver this game to our worldwide fans. And so it was the first time we brought the game to, a CD-ROM type of media, and then, implemented CG movies as well as 3D polygons. And so in those kind of aspects, we've really taken on this new challenge, and have been able to garner a worldwide fan base since then. Wonderful. Well, thank you for tuning in to E3 2017, live streaming here from E3 2017 LA Convention Center. Today we are joined, as you know, by Mr. Hashimoto, and I have brought a few questions in my pocket to ask him. So first of all, if you're new to the franchise and you know nothing about Final Fantasy, I want to ask him, how do you define a title as Final Fantasy game? Like, what makes it a Final Fantasy game? And my second question is, there's so much rich history. I want to know, since he's been on board for such a long time, if he can share some of his funny moments or some things that we might not know otherwise.
はい、でまずは改めましてありがとうございます。ご出演いただき、でこのシリーズを未だにまだプレイしたことない方々もたくさんいるかと思いますが、ファイナルファンタジーという作品をどのように定義づけられるかっていうことをまずお聞きしたいのと、あと2点目としてはこれだけ充実した歴史を持っているシリーズですので、忘れることのない面白い思い出などありましたらぜひ共有いただければと思います。そうですね。FF の定義って結構いろんな角度で意見が分かれるんですけども、一つ言えるのはよく1から15までやってると一番目からやんなきゃいけないんですかってよく世界中の方から問い合わせがあったりするんですけど、全くそれはそんなことなくて、番号ごとにですね世界観フランチャイズとは全然異なるものなんですよね。なんでどの番号から始めていただいても絶対もう楽しめるというのは間違いないと思います。なのでご安心いただいてどこからでも触りやすいところから遊んでいただければいいかなと思います。それから面白いエピソードですね、先ほどの話ちょっとかぶりますけども日本で、ドラゴンクエストファイナルファンタジーってすごい有名だったんですけど、世界の皆さんに、ね、最初は届いてなかったので、認知度が低かったんですけど、最近になりますとね、いわゆるアメリカに入るときにイミグレーションっていうのがあるんですけど、イミグレーションで仕事は何なんだって言われたときに、いやゲームのプロデューサーやってるよ、何のゲームだっつったら、ファイナルファンタジーのプロデューサーだっつったら、オーマイガーっていう感じですごく喜んでいただいて、拍手をみたいな感じですね。いう形で喜ばれていただけるんでね、そういったのはすごい変わったなと思いますね。はい。With regards to the first question in terms of how we would define, Final Fantasy as a game, obviously that definition varies depending on the angle that you're looking at it. But given the fact that we have 15 titles in the franchise, oftentimes we kind of get the question, which one do we start with? Which one do we start playing with? Do I need to start playing from, the first Final Fantasy 1, the original? And that's not the case at all. Each and every one of the titles within the franchise has a different universe of its own, and it differs quite drastically from one another. And so, regardless of where you start, you can start anywhere, and you'll still be able to have an enjoyable experience. So rest assured, pick whichever number you like first, and start playing from that particular title. And in terms of like the fun episodes, this kind of ties into what we had discussed earlier. But Dragon Quest and Final Fantasy were extremely popular in Japan back then, and with the years that the franchise have evolved, it has become a worldly, renowned and recognized franchise. And so lately, when I come to the States and when I go through immigration, for example, I pass through immigration, they're like, what do? I'm the producer of a game. And it's like, what game? Final Fantasy. And it's just like, the reaction is so huge. They're like, oh my gosh. And then they like to shake my hand. So in that sense, there's been a definite difference in terms of how we're treated over here recently. And I could most certainly relate to that. I mean, Final Fantasy IX was my first Final Fantasy. I mean, that was actually the gateway for me to kind of dive into and explore the world of RPGs and Final Fantasy. And that's where I see the age gap. If Final Fantasy IX was your first Final Fantasy, mine was Final Fantasy I. I'm not going to age myself. I was a kid. I'd watched my dad play. I loved it. They were little cute pixels. And then fast forward to FF7. Future happened. Like, the graphics were beautiful, and I can remember that moment when I was mind blown looking at FF7 graphics. So it's a game that transcended through time, and regardless of age, I think everybody can have a piece of Final Fantasy. So to that point, if you look at the screen, this is where we are currently. We have mobile titles even now. So I'd love to know, does Hashimoto-san play any of our mobile titles or any of our latest games? まずはサブなんですけれども、実際彼もその最初にプレイしたファイナルファンタジーが FF9 でして、でそれがきっかけで他の JRPG とか、FF を遊ぶことになったので、本当に先ほどおっしゃっていたどこからプレイしてもこのフランチャイズを楽しめるっていうところを体験しているかと思います。でそこで年齢差を感じるのがかおりちゃんなんですけれども、実際彼女はFF1 を父が遊んでたことでそれを見て楽しんで、そのピクセル
ドット絵の時代から楽しんでいるんですけれども、で、FF7 が発売された時にもうその未来を感じたというか、あまりにもそのグラフィックがもう素晴らしくて素敵で、それですごい圧倒されたっていう経験があるんですけれども、そういった意味でもその時代を超越してきたそのファイナルファンタジーですが、で最近ではこのスライドにあるようにモバイルタイトルとかそういったところでも展開しているかと思います。で実際橋本さんご自身そういったモバイルタイトルとかFF のタイトルで遊ばれていますでしょうか？そうですね、どうしても日本って言いますかね、特に東京はそうなんですけど、移動時間が結構かかるので、電車の中とかは結構モバイルのゲーム、レコードキーパーや、今アメリカでもね、今好評いただいているエクスピアスですね、ブレイブエクスピアス、それから日本だとグランドマスターとか、3D バリバリのメビウスとかですね、いろいろ出ていた通りでございますので、これは一通りちょっとずつ遊んでありますね。はい。Yeah, I mean, for sure. I mean, if all of you have been to Tokyo, we all understand that the commute is quite long. And so I spent a lot of time in the trains, playing the mobile games. So everything from, Record Keeper to, at least, in the States, it's been quite well received, but the Final Fantasy Brave Exvius. And in Japan we have something called Grandmasters, and then also I think this is also a global game, but Mobius Final Fantasy. Where you can experience wonderful 3D visuals. So I do kind of pick up and play those titles on my way to, on my commute. So actually, speaking of mobile titles, I know so for those playing Brave Exvius, it does adopt the classic ATB battle system, and I know there are a lot of fans out there that actually do, have a reminiscence of like how those titles are. So do you kind of foresee in the future like any of the FF titles to kind of pick up and adopt those particular gameplay elements? で先ほどのブレイブエクスピアスもそうなんですけれども、このクラシック作品でおなじみのその ATB のシステムっていうのを取り入れている部分もありますし、守っている部分もあるかと思うんですけれども、橋本さんとしては今後のFF 作品でこういった過去のゲームプレイ要素を改めて活用してもらうことに対して何らかのその期待であったりそういったものを抱いていますでしょうか？はい、もうFF のファンってもうすごく年齢の幅もどんどん広がってますし、遊ぶ、いわゆるモバイルにしろコンソールにしろどんどん変わってきてるんですよね。なのでこれが正しいというか実はなくて、ディレクターがその局面に合わせて一番いい選択肢を選べばいいかなと。なんで今回ドットのそれこそさっき言いましたドットの、エクスピアスなんかは、おかげさまで全世界でね2000数百万ダウンロードで、昨日ですかねアップストアでも1位を取ったと。いうことで、ドットがいい悪いとかじゃなくて、その時代に合わせて、ニーズっていうのがやっぱり変わるんだなと。で、かたやもうメビウスはいやもうあんな 3D できないよっていう他社さんから言われながらスマホでもうバリバリの 3D ゲームが楽しめるっていうところもすごいねと言われてますので、ディレクターがですねそこはもうチャレンジャブルにどんどんやってもらえばいいかなとは思います。はい。Yeah, so there isn't necessarily the right, correct answer when it comes to this. Final Fantasy fans, the age range is extremely wide. It's been enjoyed by, numerous kind of audiences, and so whether that on the mobile or console, fans are enjoying it on various platforms. And so in that sense, there really isn't a correct answer. And it ultimately becomes the best kind of decision to be made by the director on any given project to decide what they feel is best for that particular title. And for example, so we're not to say that that whole pixel art, sprite graphics are anything old whatsoever. At least with Brave Exvius, it's been doing extremely well, reaching over 20 plus million downloads worldwide, and it also reached #1 in the App Store rankings. And so it's been extremely well, and it's kind of just adapting to the needs of the current generation and what people are demanding and wanting.
and just to kind of point out Mobius Final Fantasy. I mean, it's amazing, the 3D graphics on the mobile devices, and that's something that a lot of other companies have pointed out to us. They thought it wouldn't be possible to do such amazing graphics on mobile, but that's something that we've been able to take on and kind of bring to life. And so it's really about kind of taking on those challenges and seeing what's best fit for that particular time and delivering it to our fans. Right. I mean, we have Final Fantasy infused in our everyday environments. Nowadays, it's hitting major landmarks. As you can see on the screen here, we have the Tokyo Tower, and it's not pictured. Even in Yokohama, Minato Mirai, there was a beautiful mapping of graphics on that. Here we have the new, what was it called? Distant Worlds, I'm sorry. Distant Worlds concerts here. And then this is a beautiful Sephiroth and cloud you can see in the background, a snow sculpture that I think Hashimoto-san's been to. でこの最近ではその人々の日常にもファイナルファンタジーが浸透していて、こちらのスライドでご覧いただくように、いろんなそのランドマークとかも飾っておりまして、日本では東京タワーであったり、最近では横浜にある港未来のそのプロジェクションマッピングであったり、ディスタントワールズのコンサートを各種会場で行っていたり、この雪まつりといったさまざまなところで展開されていると思います。And I have a question. So, are there any other areas that we'd like to see Final Fantasy at? Something Hashimoto-san's thinking about towards the future? で今後において、質問なんですけれども、どのような形で、時代に適応して行かれると思いますかと言いますか、今後その将来的に、どのような形で、その冒険に乗り出していく、もしくは乗り出していってほしいと思われていますか。これは難しいですね。過去の FF が番号ごとに新しいユニバースを作っているということは、結局ディレクター、特にサポートするプロデューサー含めてなんですけど、毎回チャレンジャブルに新しいゲームを作っていこうという強い、熱量というかエモーションがあるんですね。なんで、未来は誰もわからないんですけど、またきっと次のディレクター、プロデューサーがサポートしながら新しい FF を次から次にチャレンジして作ってくれるということは信じております。はい。So that's an extremely difficult question, but considering we've had all these, numbered Final Fantasy titles, mainline Final Fantasy titles, all with different universes. I mean, we're hoping that in the future, in the past, a lot of these directors and producers had taken on new challenges and had that passion to kind of drive the games and the franchise forward in this new kind of gaming experiences. So in a similar fashion, we hope in the future, we don't know when or we don't know how, but whoever, director or producer does take part in this franchise, we hope that they take on new challenges to drive the franchise even further. Wonderful. Well, there you have it. I hope you're all excited with what FF30 is bringing to the table this year. But speaking of this year, are there any things that you want to talk about, Sam, that we're going to be doing? Actually, I'm very excited that you asked that. Well, you're hearing it first, guys, but coming to Anime Expo in the next 2 weeks, we do have some activities planned around the 30th anniversary of Final Fantasy. And for our European fans, we do have activities planned for both Japan Expo and Gamescom. Ooh. Well, Final Fantasy has really become a way of life, I will say, and each numbered title really speaks to everybody differently. We all have different personalities, and so we all have different, favorite characters. Well, thank you very much, Hashimoto-san, for coming today. And last but not least, we have a beautiful visual from our merchandise team. Ta-da! 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 Do you have a favorite, Hashimoto-san? Which one would you like? チョコボですかね。Probably the chocobo. はい。 What about you, I Sam? like the Moogle, can't live without Koopos. モブリが好きです。He's wearing the Warrior of Light, huh? Right there. Yeah. Very cool. Very cool. So that takes us to the end. Right? Cool. Thank you. Thanks again for everyone for coming on the show. Mr. Hashimoto-san, did you have any last words you want to say to the fans? 最後にファンの方々にメッセージをいただけますそうででしょうか。すね、今年は特にですね FF30 周年ということで、先ほどパネルにもありましたように、これから、ヨーロッパの皆さん、ジャパンエキスポゲームズコンと
また30周年コーナーができたりしてですね、皆さんと接する機会が増えますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。そして、ちょっとね先になりますけど、来年にはですね、ちょっと東京でごめんなさい申し訳ないんだけど、六本木ヒルズのですね森アーツさん美術館の方で、30周年展というのをやります。で、25周年の時ももちろん展示会やったんですけど、今回はスケールを大きくして約1ヶ月で、今までにない、プレゼンテーションを皆さんさせていただきたいなということで、世界の皆さんもしそのタイミングで、日本にお越しの際はですね、ぜひお寄りいただければありがたいなと思ってます。Yeah, so definitely this year, with it being Final Fantasy's 30th anniversary, it was in an earlier slide as well, but we have numerous activities planned, one being our presence at Japan Expo in Europe as well, where we'll have, a 30th anniversary kind of activities going on. And hopefully we'll have an opportunity to kind of meet people, and then, also people kind of get in touch with the Final Fantasy series. So that's something to take note of. And then this is upcoming next year, earlier next year in Tokyo, where in Roppongi Hills at the Mori Arts Museum, we will have a 30th anniversary exhibit. So apologies, this is in Tokyo for everyone around the world. But we had done a 25th anniversary exhibit in the past, and this time we've kind of leveled up, and we're upping our game, so to speak, and it'll be on for a month or so. And so if any of you out in Europe or North America are in Tokyo around that time, definitely stop by. We'd love for you to take a look at the exhibit yourselves. So thank you. Sounds fun. Well, last thing, I overheard earlier that there's a FF30 wine and cake. Can you tell me about that? ちなみに30周年のワインとケーキみたいなものがあるってお聞きしたんですけれども、それについてお伺いできますか？自分でワインも厳選しまして、ケーキの味見もして、しっかり作っております。で、今はですね日本で売っておりまして、これどうやって世界の皆さんにお届けできないかなってちょっと皆さんと試行錯誤しているところなんですけど、今日本で売っていきますで、日本のサイトに来ればですね、どんなものかっていうのは30周年コーナーにちゃんとウェブ上でありますので、ぜひご覧いただければ結構ですね素晴らしいワインとケーキが皆さんをお待ちしております。はい。Yeah, exactly. I mean, I myself selected the wine as well as tasted the cake before we took it to market. But unfortunately, it is Japan only at the moment, and we are still kind of trying to assess and see how we can even make this possible elsewhere. That said, you'll be able to check out the actual products if you go to our 30th anniversary site, the Japanese site. It's pretty amazing and it's pretty well done. So we'd love for you to take a look and see. Take a look for yourselves. All right. Cool. That wraps it up. Thanks for joining us. Cool. Thanks, everyone. And last shout out, ありがとうございます。 FF14 Stormblood Blood Drive is happening today and the week at E3, so please check it out if you have time. Thank you, Hashimoto-san. Cool. Thank you. Thanks again for joining us, everyone. And that'll be all, folks.